xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons te ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di la ñaanal yàlla ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen ziar leen bu baax di jéggal nag ci baat bi waaw tey moom depuis buñ ci xel dem ba programme bi baat bi dafa bëgg a càng waaye ma siisu daal ma leen foog ma ñëw bàyyi ñu doxal liggéey bi rek comme ni mu waree incha allah nañ jéem a fexe rek ba nuñ koy jaxas baxasee rek ba yëf yi am incha allah comme am le doyen moo ngi fi moom dina def jàngat bi comme ni mu waree incha allah jaajëfal bu baax ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ci jotaay jile surtout diaspora bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci yitte bi waaye tamit ci safo bi waaye naka zalika ñu nekk ci réew mi di ànd ak ñun di leen wax jërë ngeen jëfati su ko defee jóg kaddu gi moon ñang nuyu la bu baax ziar la ci suba si waaye ci ajjuma bi di la wax juma mubarak bàyyi nga nuyu ak gars yi laata ñu tabbi ci waxtaan bi incha allah. jërëjëf Amadou mag la ndeyu di la ziar di la ñaanal jàmm di la mastaw si soj mi. waaw jàpp na la. waaw billahi affaire yi moom. yal na ko yàlla wéeral. amiin waay di la ziar bu baax di la ñaanal jàmm di nuyu képp ku nga xam ne jamono ji yaa ngi seetaan Eyeafrica TV si sa mobile phone. oo da nga toog sa néeg di ko seetaan wala nga ànd ak ay radio 105.5 ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen ñu am mbégte gu ànd ak sant yàlla may nañu tey dem ñu ñëw toogaat fii na ànd ak askan bi waxtaane li nga xam ne mooy réew mi loolu dinañ si sant yàlla bu baax julli si sangam Muhammad alayhi salaam la comme na ko waxee ziar kilifa diini yi ak kilifa aada yi si réew mi yëpp kilifa yi aada yi njiiti réew mi moo si nekk si kanam ñu ngi ko nuyu di ko ziar di ko wax juma mubarak di ko ñaanal jàmm parce que ak nu munta la kulli al jàmmam mooy jàmmi réew mi ñu ngi ko ñaanal ñaan yàlla tamit yokk jàmm ji nekk si réew mi saxal ko yaa ziar kilifa diine yi ñu jiital si borom Madinatu Anwar Baye Saïd Omar Kébé yal na yàlla yokk ko leer ñaanal xalif ba Mouhamadou Bassir Saïd yàlla yàggal ko suñu këram si barke Seydina Muhammad am mbégte bu baax Amadou wan si génn ziar ñu nekk si lopitaan yi comme noo ko doo waxee ñaanal leen yàlla may leen wér ñu dellu si seen njaboot ak si seen liggéey ñu nekk si kër yi nattu itam ñu ñaanal leen bu baax yàlla delloo leen si seen njaboot wax naa ne foofu soo fa demee di nga fa gis lu nekk di nga fa gis ku tooñ mënut ñàkk waaye di nga fa gis kuñ tooñ di nga fa gis ku xamul lu mu def waaye loolu moo la xamal ne dogali yàlla la parce que béréb la boo xam ne ni ñi tooñ ñoo ko moomal kon soo fa fekkee ko xam ne dañ ko tooñ wala kuñ ëpp doole wala kuñ jaay doole wala ku xamul li ko fa yóbbu kon da ngaa gëm ne nag loolu dogal yàlla rek moo dee waral loolu waaye bérébu ku tooñ la nekkul bérébu kuñ tooñ nekkul bérébu kuñ jaay doole nekkul bérébu kuñ ëpp doole nekkul bérébu ku fa dem sax boo ko laajoon am na ñoo xam dañ la wax xamuñ sax lu xew ak tuumaal yi yëpp dafa dee nekk so loolu yëpp nattu borom bi la tabaraka wa taala moo ko dee teg jaamam yal na leen ko teggal ñu dellu si seen njaboot ci barke Seydina Muhammad réew mi yàlla yoo ko fi jaamu ji allahumma amin ñu bañ ko paccoo rek waaw pencoo moo gën a wóor parce que paccoo ay yet mun nay génn te loolu du jur jàmm déedéet waaw su ko defee ñi si kanam rek ñu xam ne wax ji du dara lépp ñëpp lu ne ku ne mu ngi ci soo amee lépp ñëpp kuñ ko dénk nag day baax ñi seet foo ko def wala noo koy doxale si fekkee ne tam ñiy wax ak yow donte le mun loo ne fu ne li njiiti réew dañ ko de wax mun ta ne fu ne is cannot be everywhere waaye mun na am ku ko neyal fu ne te xam nga lu ñooñu nag ñooy problème bi waaw te xam nga lu kof doomu adama dafa yomb waaw ñu ne alali mbooloo bul ko jege bul ko laal waaw te woykat bi nu mu ko woyee sax ñu keroog ñu ngi ko wax fii waaw ndenkaane daal bu ko foyee alali mbooloo exactly ndenkaane bul ko foyee buñ bàyyi ñëpp tànn la waaw da nga xam ne kóolute moo tax li nit ñi bëri yi sundur moo ko wax yow rek leen fi tànn teg la fi waaw kon bul ñu foyee waaw te du ñu foyee bul ñu caaxaane waaw alali mbooloo dénkaane la su ko defee nga yore ko bu baax loolu nag yaakaar naa ne ku yore alali mbooloo foog ñuy li wax sa tur di liggante say mbir of course di jéem laa fàttali fexe nga jubal yes ak jubbanti parce que loolu dafa am solo mbir mi tamit loolu foog ñu koy wax nga léeg-léeg nga toog fii di tudd mënul ñàkk waaw di tudd ay nit wala di tudd ay institution and all that it's not because ne da nga am xaar ma yàlla kenn non waaye because of am na ñu fi nekkoon démb ñu ngi leen doon tudd tey buñ jógee ci place bi ñu nekk kenn waxatu leen dara xamuloo sax fuñ ne exactly so because
waaw seen waaye soo amee lépp ñëpp rek kenn du ko liggéey dinañ la bàyyi xel waaye nag li ñëpp moom soo ko yoree rek foog ñu teg suñu ay gët of course noo koy doxalee noo koy ak daal noo koy liggante yooyu yëpp foog ñu xam naa ne nag xëy na privilège si moo dee nax ñu bëree bëri rek foog ne dañoo dem ba jaawale ko luñ moom waaw loolu wala jaawale ne sax ki leen ko dénk moo ko moom waaw waaye loolu fàttali ko dafa yomb ki leen ko dénk bu nga ko óoti si nit ñi yéen a àndoon di dugg si biir ñax mi di dugg si biir àll bi di laaj askan wi seen baat ba nga jot ko kon bu àddina yàgg bu AC bi sedda bu dara yàgg da nga foog ne ku la ko dénk moo ko moom non xool ko moom moo la ko dénk de waaye seetal askan bi soo nga def si li nga si war a def su ko defee yàlla mun na laa dimbale waaye soo xoolee ne ku la ko dénk moo ko moom rek loolu njumte gu rëy la parce moom tam dañ ko dénk soo cër yooyu moo tax mu mën a jël dénk ñeneen ñooñu nag ñooy problème bi soo waaye ñooñu ñëpp ku si jiital lifin bi rek réew mi rek ak interest réew bi yàlla mun na def fu ñu bëgg a dem ñi àgg ñi dem fa waaye anyway yéeme na askan bee koy waxal seen boppa xam naa ne amul problème nañ continuer rek di pencoo réew mi rek waaw moo gën a wóor moo gën a wóor yàlla mun naa ñëw bu ñu waxtaanee waaw moo gën waaw because démb maa ngi déglu kenn di wax ci affaire yi ñaari julli yi ñoo def fii ñaari julli yi ci maybe korité bi wala tabaski bi waaye mu wax mu ne xëj na bu jamono toll loolu yëpp waroon naa mën a ñàkk waaye mu ne moom lim gis mooy loolu moo ko gënal ci julli bi nga xamante da ngay julli ba pare di dégg ay bomb wala ay nit di reyante ak fële wala doo ko tal exactly mu ne doo ko tal moo tax ñu ne ko ñu sante ko yàlla ñun ay xaajaloo kii tey la julli waaye julli am na ci jàmm loolu des naa sant yàlla bu baax moo ko gënal fuuf nga bugg a julli mun loo julli wala nga julli sa xel dalul nga dégg ci yeneen wala doo ko tal sa waaw exactly ma doo ko tal loolu lu am solo la loolu la de du yëfi tey nag du fi yàgg la exactly anyway te loolu du nekkut problème si islam parce que nekk la mbir mu nga xam ne lu fi yàgg la waaw du benn jafe-jafe si islam kutee si diine amul benn problème si diine loolu moom pour mu leer amul si tey yàgg na si àddina bi ñii def tey ñii def suba léegi ni xam nga dootoo dégg keneen ku ne def na bu neexee yàlla suñ ko fekkee waa rek la soo mu ngi suñ gannaaw loolu jeex na yàlla mooy nangu mooy gërëm rek yàlla na gërëm lépp li si gën a am solo rek mooy ku si ne nga jox sa morom cër dafay am solo bu baax waaw nga jox sa morom cër daal it's very important waaw te ñu xam ne rek réew mi moom ñun ñoo ko moom soo ñoo ko war a defar comme ni ko gars yi di waxee kenn du jógee fenn ñëw defar ko waaw wax ñu réew mi ñu ñoo ko moom ñoo ko defaral suñ boppa soo defar bi nag dafa bëri pàcc waaye nit ñi wax seen xalaat ak nuñ ko bëggee def si dee baax bu baax soo moo tax some people sax dañ ma ne woon xanaa yenn autorités si duñ dee déglu seen programme bi ma ne ko dañ ko dee déglu ak yeneen i programme parce que ñi def programme yëpp am solo si réew bi yëpp ma ne ko dañ koy déglu ak yeneen waaw da nga foog ma ne ko dañ siy déglu te dañ siy kóot te dañ siy déggaat sax am luñ jëfandikoo ko léegoo-léeg nga dellu gannaaw bu nga xam ne ni programme leen dégg nit ñi di wax ñu dellu si gannaaw si yeneen li fi nii jéego yi ñu jëloon wala yeneen décision yi ñu jëloon soo ñi ngay déglu bu baax dafa nekk ne rek mooy loolu te ñoom seen mbir dañ ko duy gaaw daal waaw duy góor surtout spécial suñ nguur bi dafa xaw a mbiram duy gaaw balaa moo def dara dafa fekk daanaka askan bi def wax neen yooxu neen ba mënatuñ ñu door a ñëw ak seen bagage daf la ñu def ñu génnee benn kayit li fi so xam naa ne loolu yëpp liy soppeeku lay nekk parce que àddina moom am na solo lépp loo fi gis rek dina passé absolument dina passé loolu am na solo jaajëf moon ñang ci kaddu yi ñu nuyuwaat leen jaajëfalaat leen bu baax ci ànd bi safo bi kóolute bi ci jotaay ji di Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV suba bu nekk ñuy waxtaanee réew mi ci ponk yu ñu fas yéenee waxtaanee tey dana ci bokk ci wàllu li nga xamante ne mooy wàllu kaaraange dem ba waxtu nañ ci lu bari danañ ci ñëwaat tey tuuti ndax bëgg nañ am ci view experts yi ñoom tamit naka lañ ko gisee waxoon nañ leen danañ ci dellusiwaat tey ndax diggee boor la danañ ci waxaat tuuti incha allah ba ci kaname tuuti rek loolu la ñoo tàmbaliwaat crime si ñu dégg yokkuwaat na ci réew mi waaye am na yeneen yi nga xamante ne tamit danañ ci cof lépp ci wàllu kaaraange ak taxawaay police bi surtout ci nuñ fexee Gambien si nekk ci jàmm ak seen ay moomeel ñu aar ko waaye nuñ dégg recently surtout ci jamono
festive period bi aral naa tiilloo ñu bari te war nañ cee mën a seetaat dinañ ci ñëw léegi leneen tamit ci jotaay bi incha allah mooy wàllu yooni bundum bi yoon bi nu mel dafa mel ni waa bundun amuñ ci lu leen neex liggéey bi dafa taxa tembe dafa mel ni dafa taxaw demul dikkul as we speak te taw bi bu mu ñëwee fan yi commencé naa yàq liggéey bi nga xamante ne defar nañ ko nañ leen dem nañ seet liggéey bi naka la mel am ñi ñu waxal waaye tamit ki nga xamante ni moom moo teewal waa bundum ci pencil ndaw réew mi ci néegi député yi moom ci boppam bu gannaaw wax ci mbir mi di Alhaji Souleymane Jammeh jamono ji mu ngi ci Saudi Arabia waaye dañ jéem a jokkoo ak moom bu fekkee ne yëpp yi yomb na incha allah nañ déggee ci moom tamit naka la diggee yëf yi bu ci xajee incha allah yéen tamit ñuy seetaan da ngeen ci bokk ci waxtaan bi incha allah ñu ubbi buumi jokkoot bi ñu bokk ak yéen jotaay bi loolu mooy ponki waxtaan bi waaye tamit just quickly Mod Ñang ci yenn update rek li ñoo joxe bokk na ci ñi nga xamante ne mooy ci press release buñ jot ñi nga xamante ne mooy activiste ñu taxaw pour xeexal Gambie si doomi Gambie yu nekk ci diaspora bi Europe surtout ñu ngi leen di deport dañoo génn indiwaatee Gambien si ñoom loolu neexul leen te ñu ngi koo condemn ñu ngi ñaax nguuri Gambie nañ stop loolu immediately ñu bàyyi li ñoo indee Gambien si bari nekk ci Europe mooy migration yu fa nekk migrants yu fa nekk génne nañ ci press release nañ indi part of that just tuuti rek pour update ñu seetaan waaye Monday incha allah dinañ jokkoo ak ñenn ci ñoom pour ñu waxtaan ci lu yaatu ci deportation bi ndax nekk na concern ñu ngi leen di indiwaat bu baax ci press release bi nga xamante ne joxe bind nañ ko ñu ne press release call to halt ongoing mass deportation of Gambian nationals or national release bi dañ ko binda démba because date June 20, 2024 for immediate release. Now, urgent call for Gambian government to halt ongoing mass deportation from the EU, so the family European Union be Banjul the Gambia, in light of the recent development concerning the deportation of Gambian nationals from Germany. We as advocates for the rights and dignity of all Gambians urge the Gambian government to take immediate action to halt the ongoing mass deportation. Now, currently, 12 Gambians are detained in various deportation centers across Germany with a planned deportation date set for June 25, 2024. Since Monday, 8 of these detainees have faced judges and received deportation orders, where many of these individuals were apprehended at their workplaces, while others were taken from their homes early in the morning. So, foofu la emagum ci release bi wala mu ne I will just go tuuti mu ne the target of this operation is the deportation of 25 Gambian nationals. This ongoing deportation is said to be based on the good practice agreement between the Gambia government and the European Union. Mon ñang loolu moom mooy xibaar bi ñoom ñu ngi ko condemn ci ok waaw all right waaw loolu dinañ ci ñëw incha allah ci kanam waaw loolu tamit bokk na ci mbir mi so su ko defee xam naa Monday incha allah dinañ ci gën a xuus but maybe sa réaction rek mooy Gambien si ñu ngi leen di indiwaat ñoom li neexul leen te lan moo tax ñu wax ko xam naa loolu yëpp mu ngi ci biir statement bi ndax jeexut te am na ay points yuñ teg li nga xamante ne jàpp loolu moo war a adresse mbir mi ay ñetti point boo naa nga gisee mbir bi lu jërët waaw jàngataat la because li problème bi nga baal ma ok Yahya Sonko migration activist moom mooy ki nga xamante ne nañ ko wax ak moom incha allah moom moo nekk di main focal person of groupe bi ñi nga xamante ne dinañ si wax ak moom waaw because xam nga réew mu nekk dafa am noo faa toogee ba lan moo tax tam suñu kilifa yi xaw a seetaan loolu réew mu nekk tam am na nit di toogee ndax waaw fekkee ne doomi Gambien si ñu ngi si sa réew mu nga xam ne defuñ fa dara lu wuteeg sa luwaay réew wala lu naxadi sa réew so nga war leen a indi so loolu war nañ xalaat war nañ waxtaanee fan leen teg loolu te déggun si yeneen réew yi ñu ngi koo def so loolu tam lu ñu war a xalaat la te government waroon na see mën a indi leeral ñu ñoo indi fan leen ko teg dafa nekk ñu nga xam ne dañ nekk di salfaañe luwaay réew buñ nekk wala déet because if ñun fii suñ contract ku fi nekk bugg a salfaañe luwaay sax amul compromise dañoo war a jëfalante ak yow su fekkee ne da nga yoon dafa ne da nga war a dem da ngaa dem parce que doo nekk si réew jàmm du ko yàq waaye dañ déggut fenn foo xam ne ni Gambien ñu ngi fa nekk di def jëfin bu ñaaw dégguñ ko si réew yi du baaxi sax Gambien bi pour mu génn si biti di def lu ñaaw
loolu Amadou is very rare nga gis réew ay mbir yu nekk si du noonu xam fa ñu ne la Gambien def si bokk is very rare su lu ma bàyyi xel xam naa ne mais bi ak keneen nit lu mu bàyyi xel so lu tax ñi ngee indi ñi based on what loolu nag xam naa ne monde comme noo ko waxee dinañ si gën a am yaatal te tam dina baax ñu déglu si sam suñ kilifa yi naka lan moo waral lii parce que tam nekk na lu nga xam ne lu doy waar la because mu ngi indi ay problèmes yu bari because benn time bu ñu doon waxtaan ak ku jiite tànk bu ñu doon waxtaan mu ngi wax ni ñoom ñu fa nekk drogue bi bari na drogue bi bari na fa but mu ngi wax ne ifin déportation bi tam ñoom itam bari neen fa te loolu mu ngee nekk lu nga xam ne lu nekk baaxul si suñu dëkk bi daal waaw su fekkee ne lu nguur am pexe la nguur war nañ say jox dox si pour ñu gis ne lii dafa dakk waaye ku nekk sa réew di liggéey di waaye ba pare nu ñu leen dee génnee dafa ñaaw. waaw ñu ne yow duñ la may sax nga paak sa yére duñ la may nga dara mel ni ko xam ne dafa def naka su dul noonu dafa def non dafa ñaaw trop te loolu nag nguur mooñ si mun a dimbale. ak tam ku nga xam ne moo toog réewi Gambie si foofu noonu war na see dox bu baax a baax xëy na activiste bii ni nga wax ne Mr Sonko. waaw bu ñu waxtaanee moom lu bëri dina si leer Amadou. waaw incha allah but anyway rafetlu wuñ ko fekk xamuñ lan moo xew exactly waaw waaye rafetlu wuñ ko daal nekk na loo xam ne gars yi war nañ koo lijjanti daal. waaw te jamono ji ñu ne am na ñuñ téye pour indiwaat leen. ci réew mi loolu mbir la ba comme ni ñu ko waxee incha allah dinañ ci dikkaat. waaw ci nu mu gën a yaatoo. ci yeneen ci jotaay bi altine incha allah nañ contact. incha allah nañ leen contact indi ci leeral incha allah ñoom yan contact lañ conscience am leneen tamit li nga xamante ne xëy na duñ ci taxaw sax mooy dañ koy indi rek mooy. Gambia Manufacturing Associations mooy ñoo fi ñëwoon noonu ñoom tamit ñu ngi génne press release di wane seen concern ci stamp bi nga xamante digital stamp bi nga xamante ne GRA mu ngi ko indi am nga boobu tamit beneen problème ñoom tamit waaw génne nañ ci bataaxal urgent call for the Gambian government to bi ma doon read la so bi mu ngi nii but xam naa ne daal danañ ci ñëwaat. waaw danañ ci ñëwaat incha allah but lu issue ñoom tamit seen diggante ak GRA. waaw am na sax yu ñu tegal la am na yu ñu tegal sax digital stamp la. dañ leen fa tegal ñi manufacturers yi ñu ne nag ñuy jaay ndox ba ñu ne ñu loolu fee boobul leen dafay yokk cost bi seen kaw ak yooyu GRA nag ne dañ ko war a fay pour ñu mën a. track ni ñoo liggéey ak lu ñoo fay ak yooyu am na daal ñàkk a waxtaan wala ñàkk a juboo bu nekk seen diggante waaye ñi nga xamante ne mooy manufacture jàpp ne dinañ bu ñu waxtaanee war nañ buntu waaye waxtaan boobu amagul ñoom bëri daal ñoom ñoo ci nekk waaye nañ jéem a jokkoo ak ñoom président bi comme Farama waaw xam nga ñëwoon na fi waaw exactly xëy na moom dina ñëwaat pour ñuy seet anyway lu si mënta xew rek nañ ko waxtaanee exactly waaw comme que dañ ne dañoo support suñ compagnie si waaw I agree with that but dañ leen a support waaye fekk tam lépp lu nga xam ne lu ñu war a def la rek nañ ko def waaye nañ ko waxtaanee ba bu kenn loru parce que ñoom itam dañ am njëriñ si réew mi compagnie bu nga xam ne lu ma téeméeri nit ñu ngi faa xëy foofu la ñoo amee lu ñuy yóbbu seen kër kooku duur compagnie bu ñoo tegal lu nga xam ne dafay tax mu wàññi si nit ñoon kenn sax du yoon te loolu interest boobu mu jëm si nguur gi sax war nañ calculer ñi ñoo jox liggéey di fa liggéey war nañ leen si bàyyi xel bu baax ak any mesure ak any luñ si mënta teg rek xam naa ne jaaree moom lu mu teg lu ne rek koom-koom bu jëm si moom la waaye mu sóoraale si tam ne du compagnie bi only waaye i Gambien ñoo fa nekk di liggéey te loolu def compagnie yi ñu bëri dem nañ lu mot si ay téeméeri nit kon dafaa bàyyi xel nga sóoraale ñooñu tam bañ a seet rek lifin parce que nag xam naa ne ñoom seen yaram dafa tàng because kuñ laajoon ñaata billion laas bu passé and this time fan naa 19 billion fan naa moo tax seen yaram tàng but ak yow fi nga koo jëlee nga bàyyi xel ñooñu tam dafa am solo bu baax xam nga loolu man Amadou mu tax sa mën pour ñu dem dana ma jaaxal de booy yow si ñi nga war a jëlee man daal góobu ma ne rek taxi mun loolu leen war a développé si ñu réew mi non waaw non man loolu daal amul suma xel daf si xaw a bañ daal. ok de c'est something lu ñu war a mën a def. waaw bëgg a base rek on tax. waaw
bu gisee dundee. non loolu ñenn rek ñooy dundee. waaye réew mi nag tax based economy la de gars yi. loolu waaw am na leneen lu ñu mën a def amoon I don't believe that am na leneen lu ñu mën a def. waaw dinañ ci ñëwaat incha allah. danañ ci gën a yaatal mbéy bi buñ ci investoon. waaw agriculture bi. lu bëri moo war na ko mën a wàññi fekk duñu yaakaar taxe. all right yow ñi nga xam ne ni amuñ. si ñooñu nga bëgg a jëlee li nga leen a dundale balaa ngaa dellu si waat li nga ko jël balaa nga ko yóbbu mu jaar fu moo yàgg di dellu si ñooñu. doo fa fekk dara. waaw so loolu kon loolu baaxul. waaw so war nañ seet yeneen pexe. all right waaw. ok dëgg man su ma gëm. dinañ jéem a wax ak ñaari côté yëpp. incha allah jaaree ak manufacture association si. am na solo but liñ is a concern boobu tamit is one of the hottest issues in the country right now. li ñu nekk di waxtaanee. jërëjëf Modou Niang ci jàngat bi su ko defee dañooy continuer dugg ci main talking point bi lu ñu war a waxtaan ci wàllu kaaraange wax nañ leen démba waxtaan nañ ci lu yaatu ci reported cases yi nga xamante ne Gambia Police Force report nañ ko surtout ci. li nga xamante ne mooy ci période tabaski buñ jógee nii wala buñ nekk nii crime si criminal activities yi bari na léegi nag nañ ci jokkoo ak kenn ki nga xamante ne xelam dafa màcc ci wàllu criminology and of course yàgg ngeen ko tamit dégg ci jotaay bi danañ ko am ci line bi mooy doomi réew mi Modou Lamine Faye mu nekk fale ci US danañ ko am ci line bi incha allah jokkoo ak moom mu wax ñu ban jàngat la ci am ak tamit surtout li police bi wax ne am na ki nga xamante ne dañ ko suut fale ci Fass Ndiaga Coy ban Mamadou Diallo loolu tamit naka la ak nan la ndax noonu la waroon a demee ak léegi lan moo war a xew ci mbir mi war nañ cee def jàngat Modou Niang parce que li yëfi kaaraange dafa yaatu te mbir bu amee war nañ koo def jàngat of course lan moo tax mbir mi demee noonu ak yeneen incha allah buñ ko amee ci line bi dinañ ko dugal waxtaan ak moom bu baax a baax ndax démba bu ñu waxtaanee gis nga réaction bu ci Gambien si am ci wàllu kaaraange ñu bari am nañ ci concern te loolu tamit foog naa ne des koy waxtaanee dafa am solo ndax kenn du wax développement kenn du wax yokkute ci nit ñi ak yooyu su fekkee jàmm amul ak dal te loolu responsibility police bi ñoom ñoo ci jiitu waaye tamit yenn taxawaay bu amee foog ñu waxtaanee ko foog naa loolu tamit dafa am solo. am na solo bu baax xam naa ne comme. xew-xew yu bëri suñu jokkoo ak Mr Faye. waaw moom xam-xamam màcc na si yoon ak yoonal spécialité sécurité yi nii nañu si indil jàngat bu baax waaye xaw na yéeme nag te ñu bëri sax ñu ngi koo wax ne daal riite nit daal ak bal moom dafa xaw a doy waar. waaw xam naa ne bal fu muy génn ñoom sax xam naa ñu ngi si dinañ ko bàyyi xel bu baax. ok du génn si caaxaan. waaw duñ ko release si caaxaan. waaw léegi nag ko release daal. xam nga buñ leen sutee ñoom fii cool of course dafa ñëpp a meroon. of course léegi tamit bu jógee si ñoom dem ci keneen. lan moo ko waral ñoom wax nañ ko waaye tamit foog ñu am expert point of view. ci mbir mi naka lan moo tax. ndax noonu la woon exactly Modou Lamine mu ngi ci line bi ñu jëm a connect ak moom waxtaan ci situation bi wàllu kaaraange réew mi ak crimes yi yokku ak yooyu once again Modou Lamine thank you very much. ñu ngi lay nuyu bu baax ñu am mbégte amaat la ci line bi naka suba si. asalaamaaleykum Mr Kente asalaamaaleykum Mr Niang and the whole Gambian people ñu nekk di déglu na ngeen def nag. fine thank you ñu ngi wax na déwénati ci julli bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal ci yitte bi ngay jël pour waxtaan ak Gambien si surtout ci wàllu kaaraange nga xamante ne sa xel ak xalaat def ci màcc lool. te tamit ñu bugg a waxtaanee ci loolu first and foremost ñu tàmbale am naa ne lu ñu war a wax sëñ na bari na tuuti waaye ñu tàmbale ci wàllu reported crimes increment yu ñu déggaat recently ci réew mi police bi sax ñoom ñoo ci wax dañuy génne ay tips di wax Gambien si naka lañ mun a def ba mun a aar seen bopp ak seen ay moomeel waaye in a situation like this again bu xewee ci réew mi si sa jàngat lan nga foog ne moom moo ko dee waral ak ban taxawaay la ci police bi war a mun a def ba mun a control situation bi fekk yeneen yi du ci mun a am. jërëjëf Mr Kente. so basically xam nga soo gisee ñu ne kaaraange réew. both the police ak nit ñi seen bopp they are responsible for their safety. soo gisee loi bi si constitution bi ak si loi bi mu may la doole pour nga defend sa bopp at all costs. ba si mun a ba nga si mun a jël bakkani jàmbur so just to protect your family moo waral ne police yi mënuñoo nekk foofu every time to protect la
So as a homeowner or head of family or anybody, you are also responsible to put measures in place to minimize that threat. Like ñun fu nekk ne xam nga ñun lu ngay wax America, but still ñun comme man right now I have three different security measures in my house. Understand, alarm system and all that stuff, because xam nañ ne police yi duñ dee ñëw si su nekkee ne nit dugg na sa kër. Moo waral sa ñu ngi commencé woon di ani alarms yoo xam ne nii da nga koo def si sa état bi ay sensor ñu ngi ko def sa état bi. Den nga def caam bi si sa biir néeg bi su nit duggee si sa état bi di nga within 15 feet from your house da nga gis ne na la alarme bi pour nga jóg pour nga préparer def li nga def xaar ko mu dugga. So them people are responsible for their safety too, because police they have a responsibility to sensitize on how to protect themselves. So one guy okay, when and where nga muna protect sa bopa su nekkee ne sa protect nga sa bopp bisi jël bakani jaambur naka ko reporté, and loo xam ne ni loi bi fan la mën a aaree tamit, like you have to be able to articulate la moo tax nga jël bakani nit doone rek dugg na suma kër soo moo tax ma rey ko. No, at that point of time da nga war a make sure ne person ku dugg sa kër mu ngi pose threat si yow ak sa family. So they both have responsibility la nekk rek police la moo tax si constitution bi mu ngi joxe ne ak si criminal code bi ne yow citizen bi sax mu nga arrest nit d'après mu foofu tamit mu fa wax ne soo arrêté nit naa nga ko yóbbu si police yi. waxuñ ne nga dóor ko beree ko, waaye soo ko arrêté make sure nga turn ko to the nearest police station right away, because tamit su ñëwee foofu tamit ñoo they have responsibility to file proper charges pour ñu hold that person accountable. All right, wax nga léegi about safety, and of course one fundamental thing li nga xamante tamit wax nga mooy police bi du mun a nekk everywhere, and wax nga xëy na ci yi nga am especially fi nga nekk 3 different security measures nga am lu mel noonu tamit mun nañ ko am fii ci réew mi, yéen am ngeen ko, but then suñ demee ba réew country like Gambia ñu ngi am well coordinated, dafa mel ni crime ñu koy def a taxi la ñoo use ba ñuy coordinate di wër police bi loolu la ñooñu leen jàppa. An issue like that mu ngi xew Gambia and people are becoming more concerned. Loolu ndax measures yu mel noonu tamit mun na ko wàññi wala mun naa fexe nit aar ci boppam. I'm sorry, yaa echo nga ne police yan measures, can you repeat that part? Waaw li ma doon wax mooy yaa ngi doon affaire safety, comme measures yi ngeen am foofu xëy na am na li nga xamante ne ay alarme la nit mun na ko mun a am ngeen bagage yu mel noonu start ngeen ko di yónni ci Gambia, waaye dama doon wax ne fii dem nañ ba léegi ñu ngi am coordinated, dafa mel ni criminal activities yi nga xamante ne loolu lañ ko nekk di def, xaaya ay taxi dem ci nit di leen rapino wala di dugga ci këri jàmbur. Ndam li ngeen am machine yooyu noonu mun naa aar nit ki ba lu mel noonu nit bu dugga këram dina ko xam, ak tamit wàññi xëy na crime yi ñoo dégga ci réew mi ndax people are becoming more concerned li ñoo dégga. Well, mun naa aar gars yi, so suñ ne aar mooy ne loolu dafa bokk si measures yi ngay def, comme man right now man suma kër fii right now motion zone si ak sensitivity bi da nga ko def set in a way ne man bala nga sa tànka su ne cëp si frontière backyard bi rek daf dee alarme si suma phone bi d'après there is a charm boo xam ne daf dee sound loud. So da nga gis ne boobu na ma mun a prepare pour ma xool caméra bi seet kan mooy ñëw su nekkee ne threat la dinaa mun a jóg jël suma fetel make sure ne bala ngaa ñëw pour soos ma soos la understand nga. So da ngay things ñun muy amee ñëw light daf dem off di ñëw. So Gambia ñun bu ñu dee yónnee mooy is battery operated, so da nga pare battery, so su light offee sax still dina mun a caam dina mun a dem. So da nga gis ne we have 2 different kinds, am na boo xam ne da nga ko def si sa bunti néeg bi ak sa palanteer yi, ku ko ibi rek dafa alarm dafa def sound bu loud. Foog naa ñu ko advertise Star FM sax. Den da nga gis ne beneen bi sensor bi da nga koo def si état bi mu point si état bi si sa kanami néeg bi aw sa kanami aw sa gannaaw néeg. So da nga gis ne su nit jumpee si fence bi rek within 15 to 18 feet
balaa mu access si sa main house bi si sa main building bi dafa am caam boo dee def si sa biir bedroom bi so boobu mooy alarm nga jóg nga boobu na la jox time at least another 2 minutes pour nga prepare so jël sa et o jël sa jaasi nga xool kooku lan laay def sa kër so lii yëpp bokk na si loo xam ne nii dina na make sure nga préparé pour mun a aar sa bopp because am nga xam ne suma maas yi ñun suñoo nelaw moom am nañ problème duñ dundee ci la yow waaye caam bi su ringee rek na la dole pour nga jóg pour aar sa bopp so dina mun a protéger bu baax. All right, ML, another concern bu Gambia ni am mooy xëj na cross border security issue mooy ci ñuy dugal ci réew mi tamit yenn foreign nationals si jàpp ne dañ dee contribute wala dugal ci yenn Gambians yi nga xamante ne ñuy jëf ci acte yi nga xamante ne xamewuñ ko Gambia wala Gambians yi ban rôle la police bi mun a def wala security personnel yi mun a def pour mun a contain loolu tamit ñen ñooy dugal ci réew mi ba ñuy dugal li nga xamante ne ay jikko ay ñaawteef yi nga xamante ne xëy na du doon am ci Gambie ba léegi mu ngi rampant wala ñu ngi koo dégg ci réew mi. xam nga su gars yi that statement su gars yi wax ne Gambien si xamuñ ko loolu amut fenn parce que Gambien bi yàgg na am Gambia lu xew mooy dañ ko dee nuba. understand nga am na ñoo xam ne nii dañ dee nuba affaire yi so li amul ne jikko Gambia la jikko lifin la so the world is changing so therefore comme lu yàgga woy gars yi seen noppa yi rek therefore ñun tamit we have to change as security personnel every day nekku ne rek lu la tubaab bi jàngal ne loolu rek ngay demee moo tax it's sad ne for how many years ñu ngi yónnee suñ nit ñi pour ñu dem training si tubaab yi lan lañ def dara dañ changes ñëwut loolu lu ko waral mooy ne tubaab yi noonu dañ ñoo train ak basic training like generic training of security but then ñoom they don't know our struggle and our challenges so it's our responsibility ñu gain out of that mindset since we're independent we have our own flag kenn waxul ne bul dem jàngi feneen waaye soo ñëwee jëlal loolu nga boole ko yow si sa lu jëm ni nga sa own challenges moo tax may ñu advice leen before ne we need to have our own security sector reform office boo xam ne nii moom mooy def research on our challenges and our struggle so ñu use training boobu ñu naka la ñu tackle crimes so dem na ñëw na daal suñ boole si tamit some officers yu fa nekk ñoo xam ne nii ñoo war a aar réew mi they are not properly trained so most of them are just there because they're not being respected we have credit intelligence ñoo xam ne officers yoo xam ne si border bi da ngaa di gis li da nga ko defal mi ne non ñun fii lii yàgg na fi so when you have that mindset nga am si security yoo xam ne dañu am that kind of mindset yow da ngaa gis ne yow sa dëkk moo am na problem so we need to start training them more and more our own way not the tubaab way and also start holding them accountable because su gars yi di receive salary dañ war a make sure that they do their job you have to have work ethic so dem nañu na daal bokk na si measures yoo xam ne ñu ngi koo jël pour aar suñ border bi fan yële na la foog naa few months ago ñu ngi defoon yenn videos pour wane how we should start protecting our borders so boobu tamit plays a huge role so jikko moom jikko la because jikko yi moom bëri na ci bara foreigner yi doon ñëw si Gambie bi foreigner yi yàgg nañoo ñëw si Gambie bi du dëgg waaye Gambie bi dafa yàgg am jikko moom jikkoom bi daf doon nëbbatu léegi la commencé di feeñ rek waaye most of the things that are happening in the Gambia mooy Gambie si seen boobu ñu ngi koo def so it has nothing to do with being a foreigner or being a Gambian. Interesting. Léegi mën nañoo wax ci shooting case bi involving the police of course police bi wax nañ on the 15th of June police bi shoot at a suspect during routine patrol at Fass Ndiaga Choy loolu tamit bu mu xewee nee nañ ki nga xamante ne mooy Mamadou Diallo police bi dañ ko toppoon bëggoon mu taxaw ñu saaj ko mu daw diggante boobu ñu sokki bal ba ñu laal ko ci gannaaw mu gaañu ci lu ñu mujjee xam ci moom mooy yóbboon nañ ko ci hôpital bi pour mu faju situation yu mel nii tamit moom suspect la woon naa nga jàngatee ni ko police bi waxee su fekkee ne I don't know how much nag dégg nga seen statement bi but su fekkee ne if I can go through rek pour nga déggal li ñu wax in a recent time in Fass Ndiaga Choy area has experienced an unpicked in cross-border criminal activities leading to multiple attacks on the police. Now, in response, police deployment has increased patrols. During one of these intensified patrols in the early hours Saturday, June 15, 2024, between
That was of 3 to 4 a.m. Police encountered Mamadou Diallo suspiciously loitering around a Mauritanian shop. While police officers requested him to submit a search, he refused and fled. Carrying a bag in ensuing engagement, he was shot at the buttocks. So resulting to injury and then being hospitalized, and all that. So he was in a stable condition. But now the situation be. Well, I guess comme lu ma ko waxee léegi training bi dafa laaj foofu because li xew mooy ñu si kaw it's not an issue soo ko gisee because ñu si suuf tamit they have a responsibility for ñu train, right? So Nikki moom so as a leader sa followers yi ñoom ñoo la def nga look good ñoo la def nga look bad xam nga soo ko seetloo a year ago or 2 years ago, first incident what happened on Fast Director, we did analysis and I actually told them, we need to train our people mentally, psychologically, emotionally to be able to handle these things. Like psychologically, more in when to shoot and when not to shoot. Mentally, more in after so shoot is affect mentally. Understand? Psychologically, so situations like this. Lu xew for water on a hill because basically you watch the whole world they saw an unarmed person who did not pose a threat based on what suspicious activity. Weapon. So another thing, it's very important. You respect PRO because PRO lo moy ligayam. Yow ñom amala tay waxon nañ ko fi ne police dañ jéké rek binda sen Facebook bi just to want to we doing our job, but there's a language boo xam ne su xasee ba génn rek yow da ngaa gis ne yow yaa ngi doon sa problem like situations like this su international community bi or human rights group bi get involved, they could get sued. So situations like this li nga waroon a def mooy dañu waroon a gather facts even so amul facts li nga def mooy the first thing they should have done mooy ne dañu want a man shot after police involved shooting in Fast Director. Police are now investigating to determine if the shooting was justified or not. Understand? Situations like that, then many officers involved are placed on paid administrative leave, administrative leave pending investigation. I'm also giving all the details. So then after PRO, we find out in situations like this, this shooting was not justified. I guess the police will hold accountable because you cannot just be going around shooting people on the buttocks based on just suspicious activity when the person did not even pose a threat. Even forensically, even when they want to treat as a police department to maintain your integrity. They want to treat even police if there's a police involved shooting. Police then you place on administrative leave. Then you investigate. So they can discharge illegally. They should hold you accountable. In this case, and this is an attempted murder. So those police officers involved in this, they need to be held accountable and be charged if investigation reveal this Mamadou did not pose a threat to them. This is how you maintain the integrity of the police force. So the way it was handled, it was wrong, and the way it was reported, it wasn't supposed to be reported like that. They undermine the integrity of the police force. Like I said, just make it fatal without training them mentally and psychologically. So that is a swing train on guys psychologically. Then I guess key time be in Amuna do fatal key. Na make sure na ko rite muscle memory time in the muscle memory moy that trains some memory in situations like this. Like because I'm wondering you have between 0.5 seconds to draw and shoot to save your life. So we have to train officers like this. So tubabi guy yakarni la moto dinde train guy this one with them na be won na the proof ñun luñ doon wone police tubabi dañu dé train luñ wara train ni dañu dé jox yahi rek ñu fogné lifin lañuy jox naka yafa understand like for example uniform you Turkey's government donated to us like uniform you bokku ñak suñu uniform. Why la moto ñu jël ko because tubaab lañ
léegi tey man Gambia bi su ma ñëwoon andi uniform which I did by the way I brought the same uniform yoo xam ne nii won nañ ko gars yi nañ uniform yoo xam ne dafa àndaa suñu uniform yi ak patches yi kenn waxu si dara léegi tokki si ñëw nañ andi uniform yoo xam ne nii ak vest yoo xam ne nii sax they're not even quality and uniform yoo xam ne nii sax they're not even part of our uniform but ñu ngi ko post everywhere what are we telling these people that we're not independent loo ñu jox dañoo jël even su nekkee àndul suñ jamono sax so dañ war a bàyyi di depend on these people. All right. ñu commencé defar suñ own stuff daal. All right, but Emil, on this Fas Njaga Toy incident, that tamit because ñoom nee na is a rising cross-border criminal activities around that area. Ba pare foofu dafa jege border bi am ñuy dugga si def daw dem, and there was a time they attack on the police station until ñu nangu seen benn rifle and all that. Is it that not the case? Maybe police bi tamit te bugg a jël seen responsibility buñ buggee arrest nit mu daw and you don't want to stop, so they can maybe do a thing like maybe shoot land, all that. Ndax loolu nekkul xëy na moo tax ñu incident bi mu am to make sure they also more vigilant and also jël seen responsibility. Excuse moo tax ñu ne police officer bi yow dañu war a train psychologically xanaa moo tax ma la train bi dafa ànd ak psychological there's a psychological part of it and mental part of it and also emotional part of it nga xam when and where to shoot just because ne dañ dee ñëw di dugg rek so comme dafa mel ni yaa ngi wax ne sakkee dañ dee ñaay léegi man su nekkoon ne man dëkk naa si kër nga gis ma maa ñaay xanaa maa sut kon. So you have to know, comme lu ma just wax rek few minutes ago ne yow tamit home owner bi su nit duggee sa kër just nit dugg na sa kër doesn't mean that you have to shoot them, right? Mu nga wax ne doo mën a wax ne because nit ñi lañ dee sàcca di ñaay di sàcca da nga war a make sure that person poses a threat to your life or to your family or the life of your family. So situations like this, as a law enforcement officer, you have no right to shoot somebody while they are running away. Your job is to run after them and apprehend them. So in the process of apprehending them, mugene fetal or mugene paka, put jamla or et, put dorla, you do have the right to use deadly force. So deadly force is the last resort. So this person could have been killed just because fetal sit tankarek doesn't mean they do there because tankabi mugi am main artery. Artery bi sulalol artery bi right now he could am 30 seconds. Pour mu dee and therefore the police bi yow si boppam moom ñoom muñ ko jàppee instead of ñu yóbbu ko straight to the hospital dañ dem process ko according to them. You're not supposed to do that. What you're supposed to do, you have to put tourniquet no provide medical loolu yëpp dañu war a train officers yi léegi right now officer bi moo si boppam su nekkoon keneen mbokkam another officer lañ jam sax they might not even know how to save that person because you should apply tourniquet in situations like this to make sure that dara bi du nekk di put pick foofu ba ko ñëw dee in 30 seconds. So all these things su loo xam ne nii la moo tax tubaab bi nekkul di jàngal gaay moo tax it's important for us to start doing stuff for ourselves, bro. It's hard for us to always be dependent on the West tubaab tokki te ñu problem. Let's start doing things for ourselves. You do our own research. You train our officers so that they can save the lives of the people that they serve and also in the process suñ leen dalee si field bi ñu xam naka la ñoo save their life bala medical help di ñëw. Okay. So very well. To answer your question, Dal, they shouldn't have, based on what they said, based on what they reported, they shouldn't have shot this man. And this man could sue them after this. And the people who shot him also should be held accountable criminally. All right. I know this is a developing story. And of course, because when you issue this statement, joxe guñ beneen other development or update rather, then Jam of contact the police PRO to what is the latest development with regards to the situation of Maud Jallow, Queen Sutton and all that, and maybe ban argument on this situation. But finally, recently also as far as the police is... Sorry, minimum put Douglas. How much media platform then they can fix it, right? Yeah. But situations like this, yeah, absolutely. What is important, you buy PRO, understand? And you buy ko xamne ni mom lañ appoint muy waxal police mu wax understand because right now they cannot go back and fix this ñom ñone ki daf doon daw gaay fel ko ci tat
Yeah. Sorry, it's the bottom. Definitely. Right? So you cannot come back from that. Moo tax mel ne dañ war a train nekku dañ war a train guys si fetale waaye dañ war a train guys tamit how to report issues because soo xasee wax bal la soo xasee ba wax rek you cannot fix it especially su nekkee yow mi war a régler nit ñi yow yaa ko wax doo ko mën a jëlaat so situation like this daal I don't think they can come back from this. All right. All right. Baby, as I was saying, loolu am na solo but finally rek still on the police of course the IGP himself am na recently li mu wax as far as you are concerned also wax bi am na ñi ko misinterpret wala ni ko déggee ban leeral nga ci bunda indi rek ci maybe 30 seconds and all that balaa ñu laa bàyyi because of time and all that. The IGP, the new IGP is a great man. Ku ees la te gis na ne mu ngi def lu war sa loo xam ne ni IGP yu fa nekkoon ñu diñ ko daan def. IGP boo xam ne ni the first thing you do dem nga de-escalate situation bi IGP yu fa nekkoon doo daan ngi ak kenn wax moom lu xew rek mu ngi dem pour figure out what happened mu de-escalate situation bi comme xam nga last week waxoon nañ ko fi and several weeks ago and months mel na ne your first approach as a leader and law enforcement officer is to de-escalate understand so don't work Gambian people bi jox ko time because tamit moom tamit foog fu mu jógee language boom understand ak fu moo dem dafa ute so foog ñu jox ko room mu def liggéeyam moom lu mu wax it's not against the law xëy na nu mu ko waxee rek la moom lu mu wax it's right you could be charged for disorderly conduct mooy breach of the peace understand mooy disorderly conduct soo nekkee si nit ñi di saaga ndey di param ñu oil la police yeah you could be charged for disorderly conduct lu moom basically noonu la ko miinee nekkul ne ku saaga ndey nii because moo xam na ne I know ne the way he's acting xam nga nit ki da ngaa xool jëfinam tamit the way he's acting xam naa ne he's a reasonable man man xaw ma ko de waaye ñun tam ñu ngi monitor understand waaye the way he's acting he's a reasonable man so Gambian si buñ di tub dégg dara rek si si biir statement bi tamit wax na fa lu bari understand si biir statement wax na ma leneen lu baax tamit understand so buñ dee just jël loo xam ne ni benn rek si statement ni nit rek jël ko rek dawaa moom understand lu mu wax it's against the law you cannot just be going around disturbing the peace includes ne da ngaa dem di saaga nit ñi si mbéera bi param yaa ngi di you're disturbing the peace so you could be held accountable so nit ñi nañ bàyyi seen xel daal this IGP dañ ko war a support ñu ngi def loo xam ne ni benn IGP mosu ko def si Gambie bi su ne ko yéene IGP la ñu ngi ragal président bi daf maa daxas ma demee def li mënoon naa wax ne UDP ak NPP la waaye deful loolu xoolu boti président bi sax dafa dem mu de-escalate situation bi mu wax police yi ne teg leen seen fetali fale moom sax fetalam bi amewul ko moom so loolu léegi da ngaa xool lu baax lu moo def tamit dara dañ just lu ndaw lu mu wax rek nga jël ko dawaa moom he is doing a great job nañ ko may chance bu def great job all right jërëjëf Emel thank you very much ci loolu leeral bi am na solo bu baax ba appreciate nañ intervention bi and we take more of your time but thank you so much in issue bi moo ko laajoon but appreciate nañ bu baax ba thank you so very much thank you sir jërëjëf Mor Lamine Faye mu ngi US xelam màcc loolu ci wàllu crime ak yooyu dina indi leeral ci situation fu mu toll waaye tamit wax ci police bi ci incident bu am Fass Njaga Coy ak wax yi nga xamante ne IGP wax na ko am ñu ko misinterprété wu déggee ko leneen waaye jàpp na ne wax bi xëy na waree wuñ ko doon déggee noonu li ko taxoon jóg mooy defar te foog naa nu mu tàmbalee yaakaar am na loolu tamit foog naa lu am solo la but dem na ñëw na mun ña jàngat bi mooy ci ni mu ko waxee police bi fa mel ni dañ nit support pour ñu jumtukaay ñu ñoo liggéeyee training bi capacity building dafa war a yokku waaye tamit incident bu am surtout Fass Njaga xëy na nu mu amee ak ni ñu ko waxee tamit waroon nañ cee gën a bàyyi xel bu baax a baax. waaw jërëjëf Amadou am na solo bu baax. gos xam nga bii moom duñ mën a wax ne media bi ñoo ko génnee nii boo demee wut nii. waaw gëm naa ne am na tuuti. mais bi tam dañ ko bindee kon nu mu amee. waaw waaye dëgg-dëgg ñu ngi leen di jaajëfal nag comme nu ko Mr Faye waxee. spécial dis. IG bi ak tam PRO bi. waaw ku ubbeeku la si. waaw si saa si waaw ba create page bu nga xam ne ni. information yu bëri mën nga ko faa jëlee si loo xam ne amutoon. te loolu su amee si mu tombeek dis new ID dañoo wax ne IG bi la. dëgg-dëgg. comme nu mu ko waxee taxawaayam am na solo te bëgg war askan bi war nañ ko gunge dañ ko war a gunge because
su fekkee dañu am ku nga xam ne dafa def mu ngee def lu nga xam ne ñi ko fi jiitu duñ ko daan def kooku dañ ko war a gunge te ñun façon liggéeykat boobu leen soxla spécial ku jiite police yi ñoo wane exemple bu am solo kon su yàggee police bi tam mun nañ def seen activités yi bëri war a mën a nekk lu méngoo ak yoon rëq-rëq am na si xam naa ne yooyu dinañ ko jubbante ak jumtukaay yi ñu war a am sànq ni sax ma ngi la siyaa yeneen nataal waaw loolu yoo xam ne ni toog yi ñoom ñoo leen waaw may ay bagage yooyu yëpp yu sin xëy na bagage yi xëy na jaaraay dina ko indi si kanam waaw woot loolu yéen noonu yëpp yu am solo la yoo xam ne ni ñu suñ police bi soxla nañ ko dañ soxla ay ndimbal waaye itam nag dafa doy Amadou pour ñuy bées wala di yaakaar ndimbal rek si lu jëm si suñ sécurité loolu Amadou fekk ñu ngi koo def fekk ñu ngi koo yaakaar duñ jógee fu ñu nekk dañu am di ay jafe-jafe wax naa la security is very expensive waaye daf ko war a jaral ni gars yi am na somewhere fu ñoo dugal xaalis fu sécurité gët loo xam ne dugal ko si sécurité moo gën a important ba réew mu nga xam ne da nga bëgg rek sa sécurité lu ñu am donate la war a nekk benn individual wala tokki oo jaamaan si Amadou loolu dafa yéeme loolu waruñ si waruñoo dépend si loolu war nañ mun a génne lu ñu am jëndal si gars yu am solo ñu teg ko loolu mooy tax nga am sécurité bu nga bëgga bot si may rek wala ñu may rek daal may rek si nga ko war a dépend fii bagage yu important yin fi am yëpp dañ ko may Gambia exemple jamono si ñaata yoon ñu ngi fay ñëw di train suñ gars yi di leen may ay bu ba recently lu ñu def démb nii gis nañ fa ay helmet i daala i lu nekk te sometimes suñ sécurité da ngaa gis ñuy jàmbat ay uniforme ñuy jàmbat i daala ko yow li nga xam ne ni loolu boromam war a jël dem defi ko bu ko jàmbatee mbaa loolu dina sotti am na ñi nga xam ne sax booy beere sax duñ ci am ñaar benn la ñu am soo yooyu noonu dañ yooyu waruloo see aar ku la ko may loolu da nga ko war a jël si gafaxa réew mi dimbale leen because ministre of interior tam am na budget bu ñu ko nekk di jox ba loolu gisuñ mu feeñu si suñ sécurité bi because tey bu feeñoon yu bëri ñoom bu ñu ko jëndee bu ko nguur gi jëndee war a ñëw ne lii dañ ko jënd dañ ko nangam exemple yow gis nañ fi 500 véhicule façon véhicule bu nekk ñu jox ko fi seen Sénégal ñu ngi ko indiloon seen fare service bagage boo gis boo xalaat juróomi téeméeri oto yëpp ñu indil leen ko yow ban nguuri Gambie nga mës a gis mu indil fi bagage ne lii pour fare service la affaire la de amut du si jaamee indiwu fi yenn oto li fi am yëpp ay données la dañ ko may nii dañ leen ko may te fire service is part of the security ñoom tam si leen bokk bu ko safara bu amee wala nit incident si wala nit daanu si pax moo xam ne mënut a génn ba pare kooku nga am ko si réew exemple la lay jox nii rek te nu mu ñàkkee si fire service noonu la ñàkkee si police bi tam ñi see yaakaar ay maye ba kay ndax dinañ jógee si jafe-jafe yi nekk duñ si jógee benn individual bu dem jënd lifin ay daala dañ leen war a support but government bi dafa war a am lu mu si war a def nu ñoo defee cérémonie di receive ay bagages yin may dañ war a gisee ne receive nañ ay bagages yi nga xam dañ la wax ne it's from the Minister of Interior Gambia government ñoo ko jënd yes ba pare loolu nga gis ko changes bi si sécurité yi ngay daje si mbedd bi ak ñi ngay gis but non dinaa la ko continuer noonu si fire service amuñ tous kenn jënd ko fi du benn government war nañ ko seetaan government bii la tombé lan leen si def so su after nag bu safara amee ñu oo leen nga dem ñu commencé leen sànni xeer bu dee man du ma demaat damaa toog because nit ñi ñoo war a xam ne du ñoom ku leen ko war a defal moo leen ko defalut te ñoom ñoo fa teg ku leen ko war a defal buñ leen ko sippi ñoom amuñ ko te dañ leen ko war a jëndal dañ leen ko depuis time Jawara dañ leen ko war a jëndal kenn government Jammeh boo dis président Barrow bii nii sax defuñ ñoom daal li ñu soxlaa fire service war a meeting fire service dem pomper leen foofu bu ponte bi jóg loolu mooy liggéey si fire service affaire la de loolu dafa nekk liggéey sa fire service the same thing si police security nag soo ko bëgg a dooleel soo bëggee mu liggéeyal la 100 da nga koo jox 100 jumtukaay yum soxla waaye nga jox 30% si li nga bëgg a sécurité defal la nga bëgg koo laaj 100 du mun a nekk bu ko tàggat bi dafa war a nekk force du sax li ñoo compromise tàggatu bi dañuy war a tàggatu jumtukaay yi dafa war a mat bu matut nga am si lu nga xam ne ni yow yaa ko jënd waaye depend may lebal sa amu si may rek may recently laa la wax ne rek yàgg naa ko wati dinaa ko wax leen ko war a génnee si réew mi baaxul day sam fu ñoo spend xaalis fu amalu njëriñ askan bi nañ ko dugal si sécurité bi buñ bëggee nit ñi Gambien si
seen xel yi dalaat boo tëddee seen nekk sa xel mu dal pour right now nit ñi seen xel dalut because sécurité bi du doodu si mbedd bi léegi dañ laa tàggat ñu ubbi sa néeg def ko dem and kooku kenn du ko gis kenn du ko téye for what reason it's a problem it's a problem waaw big time problem te war nañ ko seetaat war nañ ko seetaat waaw amoon nañ dipeen mayee rek toog yi mayee na jaaman mayee na loolu for what reason loolu dafaa yóbbu réew war nañ ko seetaat de war nañu invest more in security man fi doon dégg maye yii nii de te bagage yu nga xam ne nii bu fi ECOWAS ñee ne fu mu jaar moo Lamine mii tamit ñoom tamit may nañ ci police bi ay bagage yu moom ni sa point bu gën a maye nguur gi dafa war a def dara te ay doomi Gambien su mel ni moom dafa war a def dara waaye tamit nguur gi def si war a invest da nga war a invest security is very expensive waaw it's very expensive waaw dara du mën a am su fekkee ne jàmm amul dal amul of course yeah definitely jërëjëf Modou Niang xam naa ne dañooy jël ay short commercial break rek ñëwaat léegi continuer programme bi ndax war nañoo wax tamit ci affaire yi bundung concern la honorable Souleymane Jammeh mu ngi stand by war na jokk ak moom waaye tam wax nañ ñenn ci waat bundung ci affaire yoon bi affaire yi kaaraange lu am solo la but dañoo jël ay short break ñi léegi-léegi ñëwaat continuer programme bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi safoo bi ak ci kóolute bi ñu jël short break and we'll be right back to continue the program. Stay tuned, we'll be right back. bokki jàngeen jëf dalal nag jàmm ci Eyeafrica TV seen programme sunu réew di am ci àllarba bu jot. Anti-corruption law is not going to eradicate corruption in this country man maa ko wax you can quote me ngeen tape ma ngeen denc ko. parce que nag amat fu mu nekk yàgg na fa te ñu bari sax jam nañ baaraami tuuma ne tourisme secteur bi doxul ñu bari ñu ngi ko wax. ñu fi dalal ay gan yu am solo waaye tam di ci ànd ak suñu ay gan yu bokk ci biir programme bi waxtaanee politique napp gi ak lépp lu soxal réew mi ndax suñu réew lépp ñëpp la. The African youth is beginning to understand that we have to take things matters in our own hands to drive the change that we need. man li ma gëm te sañ koo wax anywhere te dinaa ko wax tey dinaa ko wax ëllëg insha allah knowing President Barrow like I know him now, one, he is not power hungry, two, he does not have the desire to cling to power. man lu ma gëm mooy Ismaila fu mu gën a xarañ fu mu gën a muni mooy benn higher education au ministre of education. bokki jàngeen jëf suñu réew nii la ci juróom-ñetti waxtu bu jot jàpp fukki waxtu ci àllarba bu jot ñu toog fi waxtaanee réew mi ak suñu ay gan yoo xam ne dañ leen fi indi waxtaan ak ñoom ci politique ak ci lépp lu soxal réew mi. suñu réew la bu ñu defarul kenn du ko dee. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fii di leen ziyaar si Eyeafrica TV. suñ wàññee suñ bugga bi te toppatoo suñ njaboot yi changes dina am. ndax xale bu demee ba nga xamante ne xam na li nga xamante ne moom mooy góor kooku pour nga jàppaat ko day jafe. moo tax yonent yi kenn ku nekk yàlla jox la mission boo xamante ne nii bi mu la yónnee ba pare daf la jox métier bu mu la jox. nga gis koo xam ne bëgg na sa doom. amul sax tubay. The Minister of Information, to ask the government heads of organizations to come and give an update about their ongoing works, developments that are ongoing. And also, today we have in our midst today, we'll be having the Honorable Minister of Higher Education, Professor Pierre Gomes, who will be joining us later. And we have the Managing Director of NABEC by the name Galosedi, sorry for that. And also with his team, Marlene Roberts and Pate Sow. And sorry if Matar Manjang also from NABEC. Now, the agenda for today would be like the Honorable Minister of Information, Dr. Ismail Assise would give an update of the government information. Then from there, if Professor Pierre Gomes is around, then he would also give his deliberations. Then followed by the director of MD of NABEC.
So without much ado, I would call on, the Honorable Minister of Information, Madam Ismaila Cissé, to come and give an update on government information. Okay. Honorable Minister. Thank you. You have the floor. Thank you, Mr. Chair, and good morning, members of the press here present today. It gives me great pleasure to meet you once again as part of our periodic press briefing. Like I've always emphasized, that it is the wish of His Excellency the President Adama Barrow to connect Gambians to government by taking information from government to the people and bringing information from the people to the government. And you as the media, you play a critical role in this because you are the one that play that mediary role. You bring information from the public and you take information to the public. So we thank you for your presence today. It pleases also, again, for me to inform you that the next schedule for the Mansakunda program will be next Friday on the 28th of June at the conference center here. We'll be having the Minister of Agriculture,